And when I speak like this, I'm not only speaking for myself, I'm also speaking for other millers. As a miller, okay, we are not happy with the decision of the government to allow importation of excess sugar into the country, because the excess sugar is the one which has been dampening the prices. And we want to take this opportunity to request the government to give millers sufficient support. We wish there was a situation where a comprehensive survey is carried out before authorization to import additional sugar. We are aware and we have seen communication from our boss, the Minister of Agriculture, to Treasury, to allow for further importation. I think there was a permission which had been granted up to February. Now they are talking of up to June. And this allows cartels and other people to bring in sugar. The sugar, where the cheap sugar, let me put it like that, and put it into the market. Some of the sugar imported, I was told 2-3 weeks ago, some of it had been seized at the port because it was impure. The importation of sugar in a nutshell undermines millers. A mill like Zoya and my colleagues in Sony, Chemili, Mumias, and so on, we do quite a lot. There are many other things we do which are not noticed. We pay KRA money, which the government requires disparately. We generate employment. As we are here, we give employment, permanent, contractual, and casual, to more than 2,000 people per month. So if our operations are not managed properly, then we have a problem. How do we, if the price of producing sugar is higher than the price of selling it, then it becomes very difficult. We have losses, and the biggest sufferers are our staff, ourselves, and many others. That is why it is important that this appeal should be made for ourselves and all other millers. I'm saying millers because when we were in Nairobi on 26th, we were meeting His Excellency the President, and he told us what we should do, what he expects from us, which I agree with him 100%. But when we have a distorted market, it's going to be very difficult to meet the expectations of the government. So I believe that is sufficient from my part. I have the MD here, and we are to pay farmers 280 million, and we still have a balance of 20%. Waseme tu hiyo, na watu wakuje wafanye nini? Wakague vitabu. Kwa maana kuna watu here in Bungoma, kazi yao ni kusumbua na kuharibu roho za wakulima. Hata mmoja, I'm not afraid to say this, alileta miwa yake, tukamlipa. Hajakuja hapa diet, tulimlipa kasoro. Lakini unampata anaenda, anasema kuna shida. Kuna mwingine ambaye hata si mkulima, si mkulima, lakini yeye ndiye analia sana kuhusu wakulima kutolipwa. Mimi, mnajua, I used to work with the Prime Minister, and he taught me so many things.
One of them alikuwa anasema pilipili usiye kula. Can you finish for me? You are good. Inakuasha vipi? Inakuashia vipi nini? So there are some people hanging around here. They are mourning. Hata nyinyi hapa wengine, you are the ones hosting them. Oh, Hangati, board of management in Wezi. I've been here. Na mimi si mjinga. Board of management ni MD na hao. They are working round the clock. They are working round the clock. Na kama board of management huwa inaiba, hata wakati nilikuja hapa, walisema board of management huiba. Hii miaka yote unajua wanaiba. Kwa nini hujawapeleka huko kwa anti-corruption? So, I want to appeal. I want to appeal tuachane na hiyo vitu. Let us talk one language. Let us build in Zoya. Let us appreciate the efforts. And we are to pay farmers 280 million. And we still have a balance of 20%. Waseme tu hiyo. Na watu wakuje, wafanye nini? Wakague vitabu. Kwa maana kuna watu here in Bungoma, kazi yao ni kusumbua na kuharibu roho za wakulima. Hata mmoja, I'm not afraid to say this, alileta miwa yake, tukamlipa. Hajakuja hapa diet tulimlipa kasoro. Lakini unapata anaenda, anasema kuna shida. Kuna mwingine ambaye hata si mkulima. Si mkulima, lakini yeye ndiye analia sana kuhusu wakulima kutolipwa. Mimi mnajua, I used to work with the Prime Minister and he taught me so many things. One of them alikuwa anasema pilipili usiye kula. Can you finish for me? You are good. Inakuasha vipi? Inakuashia vipi nini? So there are some people hanging around here. They are mourning. Hata nyinyi hapa wengine, you are the ones hosting them. Oh, Hangati, board of management in Wezi. I've been here. Na mimi si mjinga. Board of management ni MD na hao. They are working round the clock. They are working round the clock. Na kama board of management huwa inaiba, hata wakati nilikuja hapa, walisema board of management huiba. Hii miaka yote unajua wanaiba. Kwa nini hujawapeleka huko kwa anti-corruption? So, I want to appeal. I want to appeal tuachane na hiyo vitu. Let us talk one language. Let us build in Zoya. Let us appreciate the efforts. Wana sambaza uvumi atulipi wakulima. Sisi tangu Disemba, mwanzo wa Disemba, tumekuwa tunalipa wakulima. Na tayari tumelipa zaidi ya 200 million shillings, 250 million shillings wakulima. Tunashukuru wakulima kwa maana wametupatia miwa mingi sana. Mimi kama mwenyeji kila siku napata simu. Chairman, ambia MD, ambia watu wako wakuje wakate miwa huku, kate miwa Bokoli, kate miwa sijui wapi, everywhere. Tunashukuru wakulima. So miwa iko. Hiyo shida ilikuwako, lack of supply ya miwa, sasa haiko. Kwa sababu vile nilisema tuko na shida ya breakages, stoppages. We are behind. It used to wampee kitu fulani, aachane na mambo ya ati sisi tunaiba pesa yao. Mkulima gani ameleta miwa na tukamlipa kasoro ya ile matarajio yake? Kama ni kuchelewa, tunachelewa, and we regretfully regret that. Lakini mambo ya kuanza kuharibu roho za wakulima, ati kuna corruption in Zoya, hiyo ni upuzi. Na kama you are a leader, I want to say this very clearly, because I can see some people there, they go to funerals and so on, and you believe this board
board of directors and board of management wanapora pesa. Wacha kwenda kwa funeral, hakuna kitu utapata huko kwa funeral. Enda kwa NIS, enda kwa anti-corruption. Those are the institutions dealing with corruption, and tell them, sasa nyinyi tunataka muende Zoya, ile pesa president aliamuru ilipe wakulima imekuliwa. You remember? Nitaongelea juu ya mambo ya imported sugar. Hata kando na hadhari ya hiyo imported sugar, hii ni sukari ambayo wewe unaletewa kunywa na haujui vile ilitengenezwa. Si ni ukweli? Haujui hiyo sukari ilitengenezwa na nini? Raw material imetumika huko ni raw material ya aina gani? Na hii sukari ya nje ndiyo ile inachangia sana ugonjwa mingi sana kwa Wakenya. Mimi nataka tukuasihi haswa watu wa Bungoma, nunua sukari ya nyumbani. Sukari ya nyumbani ni sukari ya Nzoia, sababu miwa yako yenye wewe mwenyewe ulikuza ndiyo imetengeneza hii sukari. Huwezi kuwa na tashwishi juu ya hiyo miwa mwenyewe umekuza, imekuja hapa, imesaka sukari na bei yake ni nafuu. Utaenda kununua sukari ile ambayo ni bei rahisi kule supermarket, lakini hujui ilitoka wapi. Kwa hivyo nasihi tu kuwasihi serikali kwanza ipeane viwanda za kusaka miwa nafasi mzuri. Itupee nafasi. Tuko na sukari, hata kwa store saa hii sukari iko bei. Sasa tutaweza aje kufanya kazi kama sukari yenye tuko nayo kwanza hatuwezi tukauza, na tukiuza saa hii tunauza bei ya chini, unalipa mkulima bei ya juu, na wewe sukari ile unatengeneza unauza bei ya chini, na ile hali haizingatii ile karama ambayo ni ya juu sana ya kutengeneza hiyo sukari. Ndio kulingana na hiyo unaona inakuwa ngumu. Saa zingine unasikia kampuni inafanya inakuwa na madeni ama inakuwa nini. Si at management ni wezi. Process hizi zote tunawaambia kama bei ya sukari inaanguka, ile inatoka nje inakuja kwa ile inaletwa na watu ambao hawajawahi kukusa miwa. Hawajui hata hali ya kukusa miwa. Ni mtu ametengeneza kampuni kwa huko kwa streets, ameenda ameshikana na wakora wengine wanaleta sukari ambayo inaharibu viwanda zetu. Na halipi ushuru. Mwisho kabisa hawa managers wenye wako hapa ndio kwa muda mrefu umesikia ni wezi. Managers hawa wakati mimi nilikuwa hapa 2009 to 2012 ni hawa tu managers walikuwa hapa. Kotutu alikuwa hapa, Rita alikuwa hapa, Simia alikuwa hapa, na public relation alikuwa hapa, hata yule kijana alikuwa hapa. And we were making a profit. When I was resigning here as a director in 2012, kwenda kuwania kiti ya Bumula, kwa account tulikuwa na offer 2 billion. 2 billion cash. So it is not actually management. But lazima tuangalie serikali inacheza upande yake sawa sawa. Because hatuwezi tukalaumu, huwezi kulaumu jembe. Kila wakati unalaumu jembe, hadi jembe ndiye haijui kulima. Si ndio? Na hiyo jembe kwa kiangazi inalima, kwa mvua inalima, kwa matope inalima, na chakula inaendelea kuwa. Hii kampuni iko na uwezo ya mambo ya sukari Bungoma mzima. Na mimi nataka nisihi tu wale institutions zenye ziko hapa za elimu na kila mtu, hata nyinyi waandishi wa habari. Sukari hapa bei utanunua hapa sukari hiyo packet ya 5 kg. Sio ile yenye utanunua huko supermarket. So ukitaka sukari hapa sukari iko kama. Nitaongelea juu ya mambo ya imported sugar. Hata kando na hadhari ya hiyo imported sugar, hii ni sukari ambayo wewe unaletewa kunywa na haujui vile ilitengenezwa. Si ni ukweli? Haujui hiyo sukari ilitengenezwa na nini? Raw material imetumika huko ni raw material ya aina gani? Na hii sukari ya nje ndiyo ile inachangia sana ugonjwa mingi sana kwa Wakenya. Mimi nataka tukuasihi
haswa watu wa Bungoma, nunua sukari ya nyumbani. Sukari ya nyumbani ni sukari ya Nzoia, sababu miwa yako yenye wewe mwenyewe ulikuza ndiyo imetengeneza hii sukari. Huwezi kuwa na tashwishi juu ya hiyo miwa mwenyewe umekuza, imekuja hapa, imesaka sukari na bei yake ni nafuu. Utaenda kununua sukari ile ambayo ni bei rahisi kule supermarket, lakini hujui ilitoka wapi. Kwa hivyo nasihi tu kuwasihi serikali kwanza ipeane viwanda za kusaka miwa nafasi mzuri. Itupee nafasi. Tuko na sukari, hata kwa store saa hii sukari bei. Sasa tutaweza aje kufanya kazi kama sukari yenye tuko nayo kwanza hatuwezi tukauza, na tukiuza saa hii tunauza bei ya chini, unalipa mkulima bei ya juu, na wewe sukari ile unatengeneza unauza bei ya chini, na ile hali haizingatii ile karama ambayo ni ya juu sana ya kutengeneza hiyo sukari. Ndio kulingana na hiyo unaona inakuwa ngumu. Saa zingine unasikia kampuni inafanya inakuwa na madeni ama inakuwa nini. Si ati management ni wezi. Process hizi zote tunawaambia kama bei ya sukari inaanguka, ile inatoka nje inakuja kwa ile inaletwa na watu ambao hawajawahi kukusa miwa. Hawajui hata hali ya kukusa miwa. Ni mtu ametengeneza kampuni kwa huko kwa streets, ameenda ameshikana na wakora wengine wanaleta sukari ambayo inaharibu viwanda zetu. Na halipi ushuru. Mwisho kabisa hawa managers wenye wako hapa ndio kwa muda mrefu umesikia ni wezi. Managers hawa wakati mimi nilikuwa hapa 2009 to 2012 ni hawa tu managers walikuwa hapa. Kotutu alikuwa hapa, Rita alikuwa hapa, Simia alikuwa hapa, na public relation alikuwa hapa, hata yule kijana alikuwa hapa. And we were making a profit. When I was resigning here as a director in 2012, kwenda kuwania kiti ya Bumula, kwa account tulikuwa na offer 2 billion cash. So it is not actually management. But lazima tuangalie serikali inacheza upande yake sawa sawa, because hatuwezi tukalaumu, huwezi kulaumu jembe. Kila wakati unalaumu jembe, ati jembe ndiye haijui kulima. Si ndio? Na hiyo jembe kwa kiangazi inalima, kwa mvua inalima, kwa matope inalima, na chakula inaendelea kuwa. Hii kampuni iko na uwezo ya mambo ya sukari Bungoma mzima. Na mimi nataka nisihi tu wale institutions zenye ziko hapa za elimu na kila mtu, hata nyinyi waandishi wa habari. Sukari hapa bei utanunua hapa sukari hiyo packet ya 5 kg. Sio ile yenye utanunua huko supermarket. So ukitaka sukari hapa sukari iko kama bei ya sukari ambayo imeteremka sana. Tulipokuwa tunaingia katika soko hii mwezi wa 12 mwaka uliopita, sukari ilikuwa inakaribia shilingi 10,000 kwa gunia moja ya kilo 50. Lakini tunaona sasa sukari imeteremka mpaka shilingi 5,100 kwa gunia moja ya kilo 50. Kwa hivyo hiyo imetuathiri sana. Tumeelekeza mambo haya si hapa tu peke yake, bali tumejaribu pia kupeleka maneno haya kule juu katika serikali kuu, tuone kama tunaweza kuwa na sehemu ambayo tunaweza pata faida kama wakulima, kwa sababu sisi kama Nzoia number 1 sisi ni wakulima. Alafu ya pili pia kama kiwanda, kwamba kiwanda kisiweze kuumia. Tumekuwa na changamoto pia kwa ajili ya hiyo, jinsi ambavyo mwenyekiti ametuelezea kuhusu factory yetu, ambayo factory yetu imekuwa na changamoto. Karibu kwa wiki 2 factory yetu ilikuwa chini kwa ajili ya sehemu ambayo inaitwa boilers, ambayo tulikuwa na changamoto na pump moja hapo ambayo imetusumbua kwa muda. Lakini tunashukuru kupitia kwa matengenezo ambayo tumefanya na mikakati ambayo tumeweka, tumeweza kupata pump kutoka South Africa ambayo tumeagiza na inaenda kutengenezwa. Itachukua muda ya karibu miezi 6 na tutakuwa na hiyo pump hapa. Kwa hivyo tumeweka mikakati ya jinsi ambavyo sehemu hiyo
haitatuzuia tena ili kwamba tusiweze kuwa na kusaga miwa na tuweze kupata sukari. Kwa hivyo changamoto hiyo imekuwa nasi, na tunaamini ya kwamba tutakapoagiza itakapofika, basi tutaweka hizo shida zetu kule nyuma. Kwa hivyo nawashukuru, na naamini ya kwamba tutakapoendelea na kuzindua miradi zingine ambayo tuko nazo, tutawalika pia ili tuweze kutembea pamoja nasi, kwa sababu kule kwa nucleus pia tuko na mambo mengi ambayo yanaendelea, na tunatarajia kuanzia mwisho wa mwezi hii tuweze kuwa na team kutoka kwa ADC ambao wametuahidi ya kwamba watatupa tinga 2. Tuliweza kuwasaidia kwa ile MOU ambayo tulikuwa nayo, tuliweza kuwasaidia haro yetu, na pia tukaweza kuwasaidia pamoja na jembe kubwa ambayo inaitwa romplow, na wamesema wataweza kurudisha mkono ili ya kwamba kuanzia mwisho wa mwezi huu tuweze kuendelea upanzi ambao tulikuwa tumeanza, na kwa kulima tulikuwa tumeanza, ili ya kwamba tuhakikishe tunakuwa na miwa ya kutosha. Na jinsi mwenyekiti amesema, tunapata miwa nyingi sana kutoka kwa wakulima, na tungependa kushukuru wakulima wetu kwa nafasi ambayo wametupatia tuweze kusaga miwa yao, na tutafanya juu chini jitihada za kuhakikisha kwamba tunawalipa kwa wakati, ili ya kwamba pia waweze kurudisha pesa hizo kwenye mashamba zao. Sasa vile tuko na msimu wa mvua ambayo imefika, ili ya kwamba tuweze kuendelea na kazi ya upanzi, na tuhakikisha kwamba miwa yetu inaendelea kupewa mbolea jinsi ambavyo inastahili, ili ya kwamba tuweze kupata mazao mazuri kutoka shambani. Sell Nzoia sugar, because you find we have some shops that are selling kibos, selling Ndiwa sugar, yet we have Nzoia sugar. Let them come even for 1 bale, they'll make profit out of it. Even our sales rep, if they reach them, kindly let them work with our sales team, because we have some cases where you find a salesperson is going, but they don't want to buy Nzoia sugar. My call is, let all the locals, the small shops, come for it, whether it is 1 bale, we have 1 kg, we have 2 kgs, we even have bales. Kindly come for them, because that is when we will build Nzoia. So mine is to ask our people to kindly help us promote our Nzoia.